Okay, I think it's almost ready to go. Mais là, du coup, c'est la slide qui est envoyée. Oui, c'est je vais mettre le jury. Voilà. Non, un peu le jury. Oui, mais après, je l'enlèverai. Ah oui. C'est pour l'annonce. Ok, Raoul, we are on live. Ok. Bonjour, bienvenue à vous tous ici à la soutenance du doctorat de Maxime Taverne. Welcome to the doctoral defense of Maxime Taverne. My name is Raoul van Damme. I'm from the University of Antwerp in Belgium, and I will act as the president of the jury today. The program is as follows. Maxime will present the main findings of his thesis in about 45 minutes time. And after that, all members of the jury will be given the opportunity to question the candidate. This should take about 50 minutes up to an hour. The jury will then retire to deliberate. Before I give the floor to Maxime, I would like to shortly introduce the members of the jury. Professor Paul O'Higgins is the chair of anatomy at the Department of Biology of the University of York. His main interest is in the links between morphology, phylogeny, ontogeny, and function in primates and in other animals. Dr. Antigone Kaliontzopoulou is a researcher at the University of Porto in Portugal, and her interest is in the functional and evolutionary significance of morphological variation in lizards. Dr. Mehran Moazen is a biomedical engineer based at the University College of London, whose work focuses on the biomechanics of bone tissue. Professor Panayotis Pafilis is a professor of animal diversity at the biology department of the National and Capodistrian University of Athens in Greece. He is an evolutionary biologist and a fervent herpetologist. And then we have the promoters, who is Dr. Anthony Herrel. He is head of the Fun Evol equipe at the National History Museum in Paris. He studies the evolution of complex bodily systems. And Professor Michael Fagan is professor of medical and biological engineering at the University of Hull in the UK, and his expertise is in modeling and simulation in biomechanics. Voilà, Maxime, you have the word. Thank you, Professor Van Damme. Okay. So good morning, everybody. Thank you for being here, for attending my PhD defense, a thesis that I pursued at the Museum of Natural History in Paris, under the supervision of Anthony Herrel and Michael Fagan. I would like to thank the members of the jury for agreeing to review my work. And the presentation will be in French, but the slides will be in English. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être tous présents pour la soutenance de ma thèse, que j'ai donc conduite au Muséum national d'histoire naturelle sous la direction d'Anthony Herrel et de Michael Fagan de l'Université de Hull au Royaume-Uni. J'aimerais tout d'abord remercier les membres du jury pour avoir accepté de réviser mon travail. Cette présentation se fera en français, mais les diapositives seront en anglais pour que les non-francophones puissent suivre. Donc cette thèse, je l'ai intitulée « Faire le lien entre micro- et macroévolution en système insulaire par le biais de modélisation biomécanique dynamique ». Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'évolution et notamment de l'évolution du crâne, qui est une structure complexe et intégrée et qui présente chez les tétrapodes une grande diversité de formes et de fonctions. Vous pouvez voir par exemple que la morphologie du crâne peut être associée avec la présence d'un système nerveux central très développé comme chez l'humain ou la présence d'orbites
d'orbites développées dues à la présence de globes oculaires développés comme chez ce loris en relation avec son habitat nocturne, son mode de vie nocturne. On peut également trouver des morphologies crâniennes très extrêmes en relation avec des régimes alimentaires spécifiques, comme chez ce fourmilier en bas ou chez ce serpent constrictor en haut. On peut trouver aussi d'autres formes de crâne, comme chez ce caméléon casqué du Yémen, qui présente une crête sagittale très développée et qui en fait sert à l'insertion de muscles adducteurs hypertrophiés. Et enfin, on peut trouver des conformations de crâne très robustes, comme on peut le voir chez ce perroquet ara, en relation notamment avec la locomotion utilisant le bec. Donc, quand on observe des patrons évolutifs, on peut dire qu'ils sont majoritairement dus à 3 grands facteurs. Un facteur historique, qui sont en fait les relations de parenté que l'organisme entretient avec ses parents. Le caractère adaptatif du trait, c'est-à-dire l'avantage qu'il confère à l'organisme. Et le caractère structural, c'est-à-dire les contraintes développementales notamment. Ce qu'il faut savoir sur les processus de l'évolution, c'est qu'ils agissent au niveau de la population. Une population est constituée d'individus qui ne sont pas strictement identiques, mais qui présentent des variations, des mutations. Et ces variations sont le moteur même de l'évolution, puisque ce sont sur celles-ci que l'évolution va agir, notamment via 4 grands agents. La sélection sexuelle, qui favorise le maintien d'un trait dans une population selon l'avantage qu'il confère dans un contexte de reproduction. Pour la sélection naturelle, c'est la même chose, mais en fonction de l'avantage que le trait confère dans un contexte de survie. Et on peut trouver aussi 2 autres agents, l'effet de fondation et la dérive génétique, qui sont des effets aléatoires, des effets stochastiques, qui sont notamment dépendants de la taille de la population. On peut regarder l'évolution sous 2 échelles différentes, la microévolution et la macroévolution. Ces 2 niveaux sont 2 extrêmes d'un continuum, bien évidemment, et diffèrent selon plusieurs critères, le rang taxonomique observé, l'échelle de temps, l'échelle géographique et la diversité morphologique observée. D'un côté, la microévolution s'attelle à décrire ce qu'il se passe au niveau d'une population ou d'une espèce sur des temps évolutifs assez courts, au niveau d'un microhabitat ou d'un archipel par exemple, et donc décrit des disparités phénotypiques assez limitées. D'un autre côté, la macroévolution décrit ce qu'il se passe au niveau du gène ou à un rang taxonomique supérieur, sur des temps évolutifs longs, de l'ordre de millions d'années ou plus, dans le cadre de l'étude d'un archipel ou d'un biome, et donc cela décrit des disparités phénotypiques importantes. De par leurs différences, ces 2 niveaux d'étude de l'évolution ne sont pas étudiés de la même façon, et donc d'un côté, la microévolution permet de décrire des patrons d'évolution ainsi que des processus par le biais d'études de type génétique des populations ou biologie expérimentale, par exemple. D'un autre côté, la macroévolution est uniquement rétrospective et donc on ne peut décrire ici que des patrons d'évolution, pas les processus, et cela par le biais d'études comparatives ou de la paléontologie. Et donc, ce qui est souvent difficile, c'est de faire le lien entre ce qui se passe au niveau microévolutif et macroévolutif. Donc, comment faire le lien entre ces 2 niveaux d'études? C'est la grande question que je pose dans cette thèse. Donc, pour cela, je vais utiliser des systèmes insulaires qui sont considérés par les biologistes de l'évolution comme des laboratoires à ciel ouvert, puisqu'ils présentent des particularités très pratiques. Notamment, les îles sont des environnements qui sont distincts et séparés les uns des autres, ce qui impose une barrière au transfert de gènes entre les populations insulaires et donc les rend indépendantes les unes des autres. Il est également assez aisé de quantifier les variables environnementales sur les îles, puisque ce sont des environnements qui sont limités. Également, échantillonner des organismes sur les îles, c'est relativement facile, puisque l'échantillonnage que l'on va obtenir sera assez représentatif de la population entière, puisque les populations sont de taille limitée. Les systèmes insulaires fournissent également des réplicas qui sont très utiles pour les biologistes, puisque ça va permettre de tester des hypothèses de manière robuste via des études statistiques. Et tout cela en milieu naturel, bien sûr. Un petit point maintenant sur la biologie des organismes en milieu insulaire, puisqu'elle diffère un petit peu de la biologie des organismes sur le continent. Alors, première particularité, c'est que sur les archipels, généralement, on ne retrouve pas de top prédateurs. Ce qui fait que toutes les espèces qui sont en dessous dans les réseaux trophiques de ces top prédateurs ont l'opportunité de prospérer. Et donc, c'est ce qu'on appelle le relâche écologique. Ce relâche écologique conduit généralement à une augmentation des densités de population sur les îles et donc
par conséquent à une augmentation des niveaux de compétition entre les individus pour l'accès aux ressources en particulier. Donc, un cas assez emblématique d'une étude de questions de la biologie de l'évolution en milieu insulaire, c'est le cas de la radiation adaptative des lézards du genre Anolis dans les Caraïbes. Donc, ce sont des lézards qui ont envahi, qui ont colonisé les Bahamas, les grandes et les petites Antilles il y a plusieurs millions d'années et qui ont donné lieu à l'émergence de nombreuses espèces au phénotype très contrasté en relation avec la colonisation d'habitats très divers. Et donc ici, on est dans un cas typique de macroévolution, puisqu'on se situe au niveau interspécifique, sur des temps évolutifs longs, de plusieurs millions d'années, et pour des disparités phénotypiques importantes. Un autre cas très intéressant, c'est le cas de l'introduction expérimentale de lézards des murailles d'Érardes depuis l'île de Naxos dans la mer Égée jusque sur des petites îles autour de l'île de Paros. Et donc, les lézards qui ont été introduits il y a quelques années font l'objet d'un suivi annuel de leur écologie, de leur comportement, de leur morphologie. Et donc, cette étude, c'est vraiment un cas de microévolution, puisqu'on est au niveau intraspécifique, sur des temps évolutifs très courts, donc au niveau de l'année, et voilà, au sein d'un archipel. Donc moi, le système insulaire que je me propose d'étudier dans cette thèse, c'est le système insulaire de la mer Adriatique, donc au large de la Croatie, et qui accueille deux espèces, sur lesquelles on peut trouver deux espèces de lézards des murailles, le lézard dalmatien, dont l'aire de répartition est indiquée sur la carte de gauche, et le lézard italien à droite. Donc ce sont deux espèces de lézards qui font une dizaine de centimètres chacun. Ce système insulaire a la particularité d'avoir 18 000 ans à peu près, puisqu'il est apparu à la fin de la dernière glaciation, lorsque le niveau des mers a monté. Vous pouvez voir sur la carte l'ancienne ligne de côte, il y a 18 000 ans, en rouge. Donc vous voyez que la ligne de côte était beaucoup plus avancée, et elle a largement reculé avec la montée des eaux, jusqu'à créer en fait des centaines d'îles et d'îlots dans cette région, ce qui a fragmenté en fait l'habitat des lézards qui étaient présents à cet endroit-là, et donc à créer des populations séparées, qui sont restées séparées depuis. Donc les particularités de ce système, c'est qu'on se trouve à la fois au niveau intraspécifique, parce qu'on a beaucoup de populations de chaque espèce, et au niveau interspécifique, parce qu'on étudie deux espèces. Ici, on est dans un cas de divergence qui est relativement récente, 18 000 ans, c'est assez récent. On se situe au sein d'un archipel, donc avec tous les avantages que cela confère et que j'ai présentés plus tôt. Et on se situe à un niveau macroévolutif de divergence phénotypique et écologique, puisqu'on retrouve des populations de lézards qui ont des morphologies et des écologies assez contrastées. Mais surtout, ce qu'il y a de plus intéressant dans ce système, c'est qu'on a aussi un cas de microévolution, et c'est le cas de la divergence rapide entre les populations de Podkopište et Podmarčaru. Donc en 1972, des chercheurs croates ont introduit quelques spécimens de lézards italiens qui étaient sur l'île de Podkopište, sur l'île de Podmarčaru qui n'en contenaient pas. Et au bout de 40 ans, en fait, on s'est rendu compte que du fait du couvert végétal plus important que l'on trouvait sur Podmarčaru, eh bien, les lézards sont passés d'un régime alimentaire majoritairement insectivore à herbivore. Mais mastiquer des plantes, c'est beaucoup plus difficile que manger des insectes, puisque les plantes sont en fait des items qui sont beaucoup plus résistants mécaniquement et dont il est plus difficile d'extraire les nutriments. Et donc cette étude suggère, avec de nombreux autres dans la littérature, que les caractéristiques mécaniques de ce qui est mastiqué par les lézards est en relation étroite avec la performance au niveau de la force de morsure et des caractéristiques morphologiques telles que les dimensions de la tête. En revanche, ce qui est assez peu connu et ce qui est assez difficile à quantifier, ce sont en fait réellement les contraintes mécaniques qui sont associées avec la morsure lors des comportements de prise de nourriture, par exemple. Et donc ça, c'est une question à laquelle on va pouvoir répondre, notamment grâce à l'utilisation de modélisation biomécanique que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Donc le but de cette thèse, c'est de répondre à la grande question comment est-ce qu'on peut faire le lien entre micro et macroévolution. Pour cela, l'objectif de cette thèse, c'est de comprendre comment est-ce que des changements subtils et rapides de la morphologie peuvent résulter dans des patrons macroévolutifs de variations écologiques et morphologiques. Et donc pour cela, j'ai posé l'hypothèse qu'en fait, l'évolution de la forme du crâne, elle était notamment déterminée par les contraintes mécaniques qui sont associées avec la prise de nourriture et les interactions sociales notamment. Donc, j'ai utilisé le système insulaire de la mer Adriatique pour répondre à ma question.
un système qui donc me procure à la fois un cas de micro et de macroévolution. Dans un premier temps, je me propose de mener une étude sur la variabilité dans le régime alimentaire, les niveaux de compétition et la performance au sein de l'archipel entre les populations. Ensuite, de regarder comment cette écologie et cette performance covarient avec la forme du crâne et la musculature de la mâchoire. Et ensuite, je me propose de construire des modèles biomécaniques afin de tester l'avantage procuré par les changements morphologiques que l'on observe. Donc, vous l'aurez compris, les deux premiers chapitres se basent au niveau macroévolutif au sein de l'archipel, donc via une étude comparative. Et le troisième chapitre se basera au niveau microévolutif, dans le cas de la divergence récente entre les populations de Podkopichte et Podmarcharon. Donc, premier chapitre sur l'écologie et la performance. La question ici, c'est de comprendre dans quelle mesure l'écologie peut varier au sein d'une même espèce et comment est-ce que cela impacte la performance. Je me suis basé sur un échantillonnage de 20 populations insulaires et 2 continentales, de lézards dalmatiens et italiens. Vous pouvez voir que l'archipel recèle des îles qui sont très contrastées au niveau de leur structure et de leur taille. Donc, on peut avoir Malibariac, par exemple, qui est un petit îlot quasi désertique, et Souchat, qui est une île bien plus imposante avec un couvert végétal plus important, avec des intermédiaires comme Podkopichte et Podmarcharon. Donc, on est allé sur les îles et on a mesuré la force de morsure in vivo des lézards en leur faisant mordre sur un capteur de force. Et puis, ces mêmes lézards, on les a fait régurgiter ce qu'ils avaient dans l'estomac par un lavage d'estomac, donc en injectant de l'eau dans le tractus digestif. Et donc, ceci pour étudier en fait ce qu'ils avaient mangé et obtenir des caractéristiques de régime alimentaire. Donc, on a fait ça sur 550 lézards issus de 20 populations insulaires. Et de retour au laboratoire avec les contenus stomacaux, eh j'ai pu procéder à l'identification sous loupe binoculaire de tous les items qui étaient mangés par les spécimens, par les lézards. Donc, j'ai identifié les items jusqu'au rang de l'ordre, rang taxonomique de l'ordre généralement, ce qui m'a permis de classifier ces items en fonction de 2 critères, la résistance mécanique et la mobilité de la proie. Donc, typiquement, une larve, c'est un élément qui est mou et lent, alors qu'une abeille, c'est une proie qui est très évasive et très dure. Et donc, j'ai construit des patrons de proportion de type de proie mangée par chaque individu. Ensuite, j'ai mesuré tous les items consommés et je les ai pesés afin d'obtenir une mesure de volume de proie. Et ceci m'a permis de calculer, ce volume m'a permis de calculer la résistance mécanique réelle des items qui étaient mangés. Et comme je vous ai dit que la biologie des organismes en milieu insulaire est un petit peu particulière, il était intéressant de regarder comment était impactée l'écologie en fonction de caractéristiques des îles, donc à savoir l'isolement de l'île, c'est la distance de l'île par rapport au continent ou par rapport à la grande île la plus proche, et l'aire de l'île. Alors l'aire de l'île, c'est un paramètre intéressant, puisqu'en fait sur les plus petites îles, là où les densités de population sont généralement les plus élevées, on a une augmentation de la compétition intraspécifique pour l'accès aux ressources et la défense des territoires, ce qui conduit généralement, en milieu insulaire, à une augmentation du dimorphisme sexuel dans les dimensions de la tête, c'est-à-dire les différences entre mâles et femelles. Donc ce dimorphisme sexuel, je l'ai pris en compte dans mes analyses. Alors, les premiers résultats sur le régime alimentaire montrent qu'au sein de chaque espèce, entre les espèces et au sein de chaque espèce, le régime alimentaire est très varié. Par exemple, chez le lézard dalmatien, la population d'Iabouka se nourrit principalement d'éléments mous et lents, comme des larves. Sur Glavax, en revanche, plutôt des proies qui sont évasives et moyennement dures, comme des homoptères, donc des genres de cigales. Et puis, au sein de l'espèce de lézard italien, on peut trouver la population de Souchat, par exemple, qui mange majoritairement des plantes, alors que la population de Podkopichte, en revanche, mange majoritairement des éléments durs et moyennement mobiles, comme des fourmis, par exemple. Donc, je me suis posé la question, comment est-ce que le régime alimentaire variait comme cela entre les populations? Donc, j'ai estimé le panel de ressources auxquelles avait accès chaque individu d'une population en calculant un indice de diversité. Et puis, j'ai calculé la largeur de la niche écologique occupée par la population entière par le calcul d'un indice de disparité. Et la différence entre les deux, c'est la variabilité entre les individus. Alors, ce qu'il se passe sur les plus petites îles, donc là où les ressources sont les moins abondantes et les moins diverses, les deux espèces ne se comportent pas de la même façon. Donc, face à des environnements pauvres, l'espèce de lézard dalmatien va avoir tendance à être très impactée par la chute en abondance de ressources et va avoir tendance, sa niche écologique va avoir tendance à diminuer.
En revanche, elle augmente chez le lézard italien, ce qui suggère que face à des environnements pauvres, les populations de cette espèce arrivent en fait à élargir leur niche écologique. Et donc, ceci est permis en fait par une augmentation de la variabilité interindividuelle. Donc, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un individu qui va élargir le panel de ressources auquel il a accès, mais c'est en fait chaque individu qui va manger des choses un peu plus différentes de son voisin pour faire face à ces environnements difficiles. Donc, c'est ce qu'on appelle la spécialisation individuelle. Et en fait, cela est permis par le fait que les populations de cette espèce vont avoir tendance à se rabattre sur des types de ressources qui ne sont pas utilisées typiquement par cette espèce, à savoir la consommation de plantes, d'arthropodes de grande taille, donc résistants mécaniquement, et des gastropodes marins, par exemple, donc des éléments durs. Donc, comment est-ce que cela impacte les niveaux de performance de force de morsure? Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, une augmentation de la force de morsure ne permet pas d'augmenter la largeur de la niche écologique. Donc ça, c'était un premier résultat un peu surprenant. En revanche, une augmentation de la force de morsure permet d'avoir accès à des proies qui sont plus résistantes mécaniquement. Donc la proportion de proies résistantes mécaniquement dans le régime alimentaire augmente. Et celle-ci est en revanche impactée par des caractéristiques de l'île telles que son isolement. Et dernier point, le dimorphisme sexuel au niveau des dimensions de la tête était associé avec une augmentation de la force de morsure, mais pas avec un dimorphisme sexuel dans l'utilisation des ressources, ce qui nous conduit en fait à penser qu'une augmentation de l'intensité des interactions entre mâles, donc des combats entre mâles, est un facteur qui pousse l'évolution de la force de morsure. Donc, conclusion de ce premier chapitre. Donc, j'ai pu montrer, donc la question c'était de comprendre dans quelle mesure l'écologie pouvait varier au sein d'une espèce et comment cela se reflétait au niveau des performances. Donc, la comparaison du régime alimentaire entre les populations a permis de montrer que l'utilisation des ressources au sein de chaque espèce pouvait être très variée, que chaque espèce répondait différemment face à des environnements pauvres, et que la consommation d'items qui sont mécaniquement résistants est une stratégie pour faire face à des environnements pauvres. En revanche, consommer ces items-là conduit requiert des forces de morsure plus importantes. Et chez le lézard italien, on a vu que les interactions entre mâles étaient un facteur qui favorisait l'augmentation de la force de morsure. Donc ces deux derniers points sont vraiment les plus importants, puisqu'on voit que ce qui pousse l'évolution de la force de morsure, c'est à la fois le fait de consommer des items résistants mécaniquement et, dans un deuxième temps, l'intensité des combats entre mâles. Donc, comment est-ce que cela se répercute sur la morphologie du crâne et la musculature? C'est la question de ce deuxième chapitre. Donc, j'ai étudié, dans un premier temps, la musculature de la mâchoire. Cela en me basant sur un échantillonnage de 140 lézards issus de 16 îles différentes. Donc, il faut savoir que chaque côté de la mâchoire d'un lézard est composé de 12 muscles qui permettent l'ouverture et la fermeture de la gueule. Alors, ces muscles peuvent être regroupés en 3 grands groupes musculaires, les adducteurs externes qui sont les plus superficiels, les pseudotemporalis qui sont des muscles un peu plus profonds, et les pseudotemporalis qui ont cette insertion un petit peu particulière sous la mandibule. Donc, comment est-ce que j'ai procédé? J'ai disséqué séparément et retiré séparément chaque muscle du côté gauche de la mâchoire, que j'ai ensuite pesé pour obtenir une mesure de volume. Ensuite, j'ai plongé chaque muscle séparément des autres dans un bain d'acide nitrique pendant environ 24 heures afin de digérer les tissus mous qui sont autour des fibres musculaires et de pouvoir les séparer manuellement et donc de pouvoir les mesurer sous loupe binoculaire. Ces deux mesures m'ont permis de calculer la PCSA de chaque muscle. C'est l'aire de section transversale physiologique qui est en fait un indicateur de sa force. Donc, je vous ai dit au début que les îles étaient des systèmes très pratiques puisque ça leur conférait des populations qui sont indépendantes les unes des autres. Alors, c'est seulement partiellement vrai, en fait, parce que les populations insulaires sont quand même influencées par les relations de parenté qui existent entre elles, notamment dues à l'histoire de la colonisation des îles. Et donc, pour vraiment pouvoir considérer que nos données sont indépendantes, il faut corriger nos données pour la phylogénie, pour les relations de parenté. Donc, j'ai eu l'opportunité dans la thèse, grâce à des collègues croates, de pouvoir reconstruire une phylogénie partiellement résolue de toutes les populations que j'ai utilisées dans ma thèse, et ceci grâce à la comparaison de caractères mitochondriaux. Donc, ça m'a permis de corriger mes données. Ce que j'ai observé en regardant la musculature de la mâchoire, c'est qu'une augmentation de la force de morsure
était associée avec une augmentation de la force des adducteurs externes. Une augmentation de la proportion des plantes consommées était associée avec une augmentation de la force des pseudotemporalis chez les mâles et les femelles, alors qu'une augmentation de la proportion de proies résistantes mécaniquement dans le régime alimentaire était associée avec des ptérygoïdes plus forts et avec des pseudotemporalis plus forts uniquement chez les mâles cette fois-ci. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la phylogénie n'avait que peu d'impact sur les analyses, ce qui suggère que les pressions de sélection sur les populations insulaires, en relation avec le régime alimentaire, sont très fortes et surpassent l'effet des liens de parenté eux-mêmes. Alors, comment est-ce que cela impacte la morphologie crânienne? Donc, pour répondre à cette question et pour quantifier la forme, j'ai recours à une méthode qu'on appelle la morphométrie géométrique, qui, après des étapes de remise à l'échelle et de réorientation, permettent la comparaison des formes des structures par la pose de points homologues et de la comparaison des coordonnées de ces points. Donc moi, je travaille en 3 dimensions. Donc j'ai dû en fait scanner les têtes des 140 lézards que j'ai utilisés dans cette étude grâce à une technique de microtomographie à rayon X. Donc c'est comme un scanner médical, mais en plus précis. Donc j'ai pu numériquement reconstruire la structure tridimensionnelle du crâne et de la mandibule séparément. Sur ces structures tridimensionnelles, j'ai posé des points homologues, à chaque fois les mêmes sur chaque individu, et ça m'a permis, par la comparaison des coordonnées 3D, de comparer les formes de crâne et de mandibule entre les populations. Donc, première question que je me suis posée, c'est comment les niveaux de force de morsure impactaient la morphologie crânienne. Donc, pour cela, j'ai mené des régressions PLS, des régressions des moindres carrés, qui permettent de trouver des patrons de covariation entre des variables. Ici, vous pouvez voir le résultat d'une régression PLS entre la forme de la mandibule et la force de morsure. Donc, les points ici sur ce graphique sont les moyennes des populations, les moyennes de forme des populations. Donc, vous pouvez voir que cette covariation est très forte, de l'ordre de 0,87. Donc, c'est un indice qui indique que 0, c'est une covariation qui n'existe pas, et 1, c'est une covariation très forte, qui est absolue. Donc, vous pouvez voir ici que c'est très important. En bleu sont représentées les formes théoriques de la mandibule associées avec des forces de morsure faibles, et en rouge, les formes de la mandibule associées avec des forces de morsure élevées. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en relation avec une augmentation de la force de morsure, il y a des déformations de la morphologie de la mandibule, notamment une augmentation de l'aire d'insertion des adducteurs externes, une robustesse plus grande du processus coronoïde, et également d'autres déformations, telles qu'une courbure ventrale de la mandibule qui est plus prononcée, avec des forces de morsure élevées, et une robustesse générale de la mandibule plus élevée. On observe à peu près la même chose lorsqu'on regarde la covariation entre la forme du crâne et la force de morsure. Donc avec un crâne typiquement possédant un volume de la chambre des adducteurs qui est beaucoup plus élevé, qui est beaucoup plus important, avec des forces de morsure élevées, et aussi une déformation au niveau du maxillaire, à l'avant du crâne, en fait un museau qui est plus allongé et plus fin. Donc en passant rapidement ici, puisque en fait on observe des patrons de covariation qui sont assez similaires, on observe une covariation assez forte entre la forme de la mandibule hors effet de taille et la force de la musculature hors effet de taille. Et donc encore une fois, on observe ce genre de patron de covariation avec une augmentation de la robustesse des zones d'insertion musculaire et d'autres déformations associées avec la robustesse de la mandibule. Donc même chose pour le crâne, avec une augmentation du volume de la chambre des adducteurs, encore une fois. Donc, ce qu'on peut voir sur ces premiers résultats, c'est que la covariation entre la force de morsure et la morphologie du crâne et de la mandibule, du crâne et de la mandibule, sont principalement dus à des effets de taille et des effets d'allométrie, alors que les muscles, eux, ont l'air d'imposer des contraintes fonctionnelles locales qui impactent la morphologie au-delà des effets de taille. Ce qui est intéressant de noter, surtout, c'est qu'on a 2 types de déformations morphologiques associées. D'un côté, des déformations qui sont associées avec un besoin de place pour l'insertion des muscles. Donc, c'est ce qu'on observe avec notamment la chambre des adducteurs qui augmente, les zones d'insertion musculaire qui se renforcent. Et puis, on a d'autres changements morphologiques qui sont a priori pas directement liés avec l'insertion des muscles, mais plus avec des contraintes mécaniques qui suggèrent donc un ajustement mécanique des structures pour résister à des charges plus grandes.
Lorsqu'on regarde maintenant la covariation entre la morphologie et les régimes alimentaires, bien, encore une fois, on peut voir que on observe une augmentation de la robustesse générale de la mandibule en relation avec la proportion de proies résistantes mécaniquement dans le régime alimentaire. Même chose pour le crâne, avec un toit crânien beaucoup plus grand et une chambre des adducteurs beaucoup plus importante. Et on observe des patrons à peu près similaires lorsqu'on regarde la covariation entre la forme de la mandibule et la proportion de plantes consommées. Voilà. Donc, ce que je peux montrer ici, c'est que la morphologie du crâne et de la mandibule covarie fortement avec le régime alimentaire, que le fait de consommer des items qui sont difficiles à mastiquer impose des contraintes fonctionnelles sur la morphologie qui poussent l'évolution de la forme du crâne et de la mandibule vers des conformations qui sont plus robustes. Les patrons de covariation entre la proportion de plantes consommées et la morphologie sont a priori dus principalement à l'effet de la phylogénie, puisqu'en fait on s'est rendu compte que les populations de lézards italiens mangeaient en moyenne plus de plantes que les populations de lézards dalmatiens. En revanche, tous les autres patrons de covariation que l'on a trouvés sont toujours valables, même en prenant en compte la phylogénie, ce qui suggère que les pressions de sélection sur les îles sont très fortes. Conclusion de ce chapitre. Donc le but ici, c'était de comprendre les relations qui existaient entre l'écologie, la performance et la forme du crâne et la musculature. Donc ce que j'ai pu montrer, c'est que l'architecture musculaire expliquait une large part de la variance observée dans la force de morsure et les régimes alimentaires, que investir dans des adducteurs externes, c'est la façon la plus parcimonieuse d'augmenter la force de morsure. J'ai pu détecter donc une spécialisation du régime alimentaire qui se traduisait par des investissements différentiels dans tel ou tel groupe musculaire. Et cette spécialisation de régime alimentaire se reflétait aussi dans des patrons de variation morphologique. Donc, augmenter la force de morsure est permis par des effets allométriques, alors que les muscles, de leur côté, ont l'air d'imposer des contraintes fonctionnelles locales sur la morphologie. Et encore une fois, les pressions de sélection sont vraiment très fortes sur ces îles, puisqu'on observe quasiment systématiquement que la phylogénie n'a que peu d'impact sur les résultats. Et donc, ça suggère que les contraintes locales sur les îles, en relation avec le régime alimentaire en particulier, bien, poussent réellement l'évolution des morphologies. Donc, troisième chapitre sur la biomécanique cette fois-ci. Donc, pour l'instant, on était au niveau macroévolutif, au niveau de l'étude comparative. Maintenant, on se base au niveau microévolutif. Donc, le but ici, ça va être de comprendre comment est-ce que des changements subtils de la morphologie peuvent conférer des avantages fonctionnels dans un contexte écologique. Et donc, pour cela, donc, on se base sur le cas de la divergence récente entre les îles de Podkopushte et Podmarcharu. Et vous pouvez voir que les déformations du crâne associées avec les différences entre les îles, donc en fait avec la consommation de plantes, puisque l'île de Podmarcharu consomme beaucoup de plantes. Et donc, ce qu'on pouvait voir avant et sur cette diapositive, c'est qu'en fait, le patron de covariation associé avec la consommation de plantes est vraiment très identique avec ce qu'on avait pu observer au niveau macroévolutif lors de l'étude comparative, c'est-à-dire les zones d'insertion musculaire qui sont plus développées, etc. Et donc, c'est déjà un premier indice qui nous permet de faire un lien entre ce qui se passe au niveau microévolutif dans ce cas et au niveau macroévolutif dans le cas de l'étude comparative. Maintenant, la question, c'est de comprendre quelles sont les conséquences biomécaniques de cette variation morphologique. Donc pour ça, je vais utiliser deux outils biomécaniques. Le premier, c'est la MDA, ce sont les analyses dynamiques multicorps, qui se basent en fait sur la géométrie tridimensionnelle d'une structure osseuse, donc dans mon cas, le crâne et la mandibule, la localisation des insertions musculaires et des propriétés musculaires comme la force des muscles. Ceci est combiné dans un modèle numérique 3D qui permet de résoudre des équations et donc d'estimer la magnitude et la direction des forces de morsure, des forces musculaires appliquées aux structures osseuses localement et des forces appliquées aux articulations. Deuxième méthode, c'est la méthode des éléments finis. C'est une méthode d'ingénierie qui permet d'étudier le comportement mécanique d'une structure complexe en la simplifiant, donc en transformant une structure complexe biologique, ici, en un maillage tridimensionnel d'éléments simples, généralement tétraédriques, composés d'arêtes et de sommets, et dont on connaît la résistance mécanique intrinsèque, puisqu'on peut la mesurer expérimentalement. On applique sur ce maillage les forces calculées et résolues issues du modèle précédent,
Et sous l'action de ces forces, le maillage se déforme et on peut quantifier ces déformations et comprendre comment la structure 3D est impactée par ce régime de force. Donc, ce que j'ai fait avec les modèles MDA, c'est qu'en fait, je me suis basé sur la morphologie 3D du crâne et de la mandibule de deux individus. Un individu mâle adulte de Podkopichte et un individu mâle adulte de Podmarcharu. Les deux spécimens étaient de taille similaire. Et j'ai recréé leur musculature dans le logiciel. Donc ici, les faisceaux musculaires sont représentés par des ressorts auxquels j'ai attribué des propriétés contractiles qui sont en fait là pour imiter réellement les forces musculaires que j'avais déterminées au préalable lors de dissection. Donc, sur ces modèles, vous pouvez voir en jaune le muscle responsable de l'ouverture de la mâchoire, en nuance de bleu les adducteurs externes, en rouge et en orange les pseudotemporalis plus profonds, et en vert les ptérygoïdes. Donc ça, c'est le principe d'une simulation MDA. Donc en fait, j'impose une cinétique d'ouverture et de fermeture de la mâchoire par la contraction coordonnée des faisceaux musculaires, donc des cylindres, des ressorts. Et je place entre les mâchoires une plateforme qui est là pour imiter la présence d'une proie. Donc ce qui va être utile dans ces modélisations, ce sont en fait les forces de morsure in silico. C'est la grande flèche rouge que vous voyez partir de la plateforme au moment de la morsure. Et toutes les petites flèches rouges qui sortent des faisceaux musculaires au niveau de l'insertion sur le crâne et la mandibule, qui sont en fait les forces locales appliquées par chaque faisceau musculaire. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai deux modèles naturels, que j'appelais naturels, parce qu'en fait, ils imitent vraiment les deux spécimens testés. Je vais garder le même code couleur jusqu'à la fin de la présentation, à savoir marron se réfère à Podkopichte, donc la population insectivore, et vert va se référer à Podmarcharu, donc l'individu herbivore. Et puis, j'ai créé des modèles théoriques, et c'est là qu'en fait, prend tout le sens, que le modèle MDA prend tout son sens, puisque ce modèle permet de tester ce qui se passe dans des conditions qui ne sont pas naturelles, qui sont théoriques. Donc, on invente un nouveau phénotype. Donc là, tout simplement, en fait, j'ai interverti la musculature entre mes deux modèles naturels. Et simplement, si je veux étudier l'effet de la morphologie sur les résultats des simulations, je n'ai qu'à comparer ces deux modèles, puisqu'il n'y a que la morphologie qui change entre ces modèles. Et si je veux étudier l'effet de la musculature sur les résultats, je n'aurai qu'à comparer ces deux modèles-là, puisqu'il n'y a que la musculature qui change ici. J'ai lancé des simulations de morsure pour 10 degrés d'ouverture de mâchoire différentes, donc de 0 à 45 degrés. 0 correspondant à la morsure d'un élément fin, tel qu'une plante. À 20 degrés correspondant à la morsure d'un arthropode de taille intermédiaire, et 45 degrés correspondant à la morsure d'un arthropode de grande taille, donc résistant mécaniquement, ou à la morsure d'un congénère, dans le cas des combats entre mâles. Donc ici, vous pouvez voir un graphique représentant le résultat des simulations de force in silico, de force de morsure in silico. Donc, vous pouvez voir le résultat des deux modèles naturels. Donc ici se reflète vraiment l'augmentation de la force de morsure entre Podkopichte et Podmarcharu qu'on peut observer dans la nature. Donc avec Podmarcharu qui mord plus fort. Et lorsque maintenant on regarde ce qui se passe avec un modèle théorique, eh bien, on se rend compte que même si l'augmentation de la force musculaire explique en grande partie l'augmentation de la force de morsure entre les deux îles, eh bien en fait, la morphologie elle-même, à elle seule, permet d'expliquer jusqu'à 16% de la génération de force de morsure. Donc ça, c'est très intéressant et c'est très surprenant. Et du coup, je voulais savoir à quoi c'était dû. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le taux de conversion de force musculaire en force de morsure pour chaque modèle. Donc en fait, un muscle qui développe une force intrinsèque de 10 newtons ne va jamais développer une force de morsure de 10 newtons, puisque dans un système musculo-squelettique, il y a toujours une déperdition de force du fait de l'orientation des muscles et des bras de levier. Et donc, on peut observer ici que, de manière très intéressante, le spécimen de Podmarcharu a globalement toujours un taux de conversion de force musculaire plus élevé que Podkopichte. Et ceci est entièrement dû à la morphologie, à elle seule. Et donc, en fait, la morphologie de Podmarcharu, c'est un système plus efficace pour générer de la force de morsure. Cela est permis par une augmentation des bras de levier, probablement due à la variation de la géométrie du crâne et de la mandibule. Lorsqu'on regarde la même chose, donc les taux de conversion, mais cette fois-ci au niveau du groupe musculaire, on peut observer deux choses intéressantes.
La première, c'est que la conformation du crâne et la mandibule de Pont-Marcharoux va toujours permettre une augmentation du taux de conversion. Et deuxièmement, on peut observer que chaque groupe musculaire se comporte un petit peu différemment en fonction de l'angle d'ouverture de la mâchoire. Par exemple, les adducteurs externes vont avoir un optimum de génération de force de morsure à 0 degré, donc à mâchoire fermée, et leur efficacité va diminuer plus la mâchoire va être ouverte. C'est l'inverse pour les ptérygoïdes, qui vont voir leur efficacité augmenter avec l'ouverture de la mâchoire. Et les pseudotemporalis, eux, ont un comportement un petit peu différent, puisqu'ils ont deux optimums de conversion, à 0 degré et à 45 degrés. Et donc ça, déjà, ça nous donne un peu une idée des fonctions différentes des groupes musculaires. Donc, qu'est-ce que cela suggère quand on compare ces résultats de simulation avec l'étude comparative? Donc, ce modèle MDA permet de prédire qu'à mâchoire fermée, on va plutôt préférer les pseudotemporalis et les adducteurs externes, puisque c'est à cet angle-là que ces muscles sont les plus efficaces. En revanche, à mâchoire grande ouverte, on va plutôt préférer des pseudotemporalis et des ptérygoïdes, puisque c'est à cet angle-là que ces muscles sont les plus efficaces. Donc, dans le cas de gauche, on est dans le cas d'une morsure de la mastication d'un élément végétal, et dans le cas de droite, de la morsure d'un arthropode de grande taille, donc résistant mécaniquement. Et en fait, si vous vous souvenez bien, c'est exactement ce qu'on a trouvé lors de l'étude comparative, à savoir une augmentation. J'avais montré qu'une augmentation de la proportion de plantes dans le régime alimentaire était associée avec des pseudotemporalis plus forts, et une augmentation de la proportion de proies résistantes mécaniquement dans le régime alimentaire était associée avec des pseudotemporalis et des ptérygoïdes plus forts. Donc, le fait que les modélisations au niveau microévolutif permettent de prédire quelque chose qu'on retrouve au niveau macroévolutif, ça c'est un deuxième indice qui nous permet de faire le lien entre micro et macroévolution. Ensuite, j'ai exporté les forces, donc toutes les petites flèches rouges que vous avez vues dans la vidéo avant, et je les ai appliquées sur le maillage d'éléments fins du crâne, donc par la méthode des éléments finis. Et cela m'a permis de cartographier la distribution des contraintes mécaniques sur le crâne. Donc, j'ai estimé ce qu'on appelle le stress von Mises. C'est une mesure de stress qui permet de quantifier et de résumer la quantité de stress localisée à un endroit précis du crâne. En bleu foncé, vous pouvez voir les zones du crâne qui portent le moins de stress, et en rouge et en gris, les zones du crâne où il y a le plus de stress accumulé. Et j'ai également calculé une valeur d'entropie, qui est une valeur qui permet d'estimer l'hétérogénéité de distribution de valeurs. Donc en fait, une entropie plus élevée signifie une plus grande hétérogénéité des valeurs, c'est-à-dire un stress qui est moins bien réparti sur le crâne. Donc on pourrait supposer qu'un crâne qui est plus performant va avoir tendance à réduire l'entropie, donc à homogénéiser la distribution. Donc pour revenir un petit peu au début, on a cette divergence entre les deux populations, insectivores vers herbivores. Le fait de manger des plantes, pour deux individus de même taille, cela signifie avoir une musculature plus importante et plus forte. Alors on pourrait se demander, le fait d'avoir cette musculature plus importante qui est nécessaire pour pouvoir manger des plantes, eh bien, cela doit sûrement imposer des régimes de stress plus importants sur le crâne. Donc c'est effectivement ce que j'ai pu observer. En fait, si je teste ce modèle théorique, c'est-à-dire une morphologie de podcopustée avec une musculature plus forte de Pont-Marcharoux, eh bien on se retrouve avec des niveaux de stress en moyenne qui sont plus élevés de 19%, donc c'est très important, et aussi une augmentation de l'entropie de 6%. Donc non seulement la quantité de stress accumulée sur le crâne est plus importante, mais en plus elle est moins bien répartie. Mais alors du coup, on pourrait se dire, manger des plantes, ça n'a pas l'air si évident si ça impose autant de stress sur le crâne. Donc que se passe-t-il en réalité? Si on compare les deux modèles naturels, ce qu'il se passe, c'est qu'on a certes une augmentation des régimes de stress sur le crâne de Pont-Marcharoux, mais dans des proportions qui sont bien moindres à celles prédites en fait par l'augmentation de la musculature seule. Donc cela suggère que la géométrie et la conformation du crâne à elle seule permet de réduire le stress sur le crâne. Cela est confirmé par ce graphique. Donc, ce graphique présente en ordonnée l'avantage conféré par la morphologie de Pont-Marcharoux sur les niveaux de stress en pourcentage. Et en abscisse, vous pouvez voir les sections, c'est-à-dire l'endroit où on se trouve dans le crâne. La section 1 étant l'avant du crâne, le maxillaire, et la dernière section, l'arrière du crâne. On a trois courbes.
donc trois types de simulations, à 0, 20 degrés et 45 degrés. Donc on peut voir ici qu'à des morsures à mâchoire fermée, par exemple, 0 degré, la conformation de peu de Marcharo permet de réduire jusqu'à 40% les niveaux de stress à l'avant du crâne. Donc c'est vraiment énorme. Donc on peut dire que la morphologie par Marcharo est un système qui permet de dissiper le stress. Donc conclusion de ce chapitre, la question ici c'était de comprendre comment est-ce que des variations subtiles dans la morphologie permettaient de conférer un avantage fonctionnel dans un contexte écologique. J'ai pu montrer que les variations subtiles de la morphologie avaient un effet très étonnant sur les niveaux de performance en influençant l'efficacité du système masticateur à produire de la force de morsure. Le fait de consommer des plantes est accompagné avec une augmentation de la force des muscles qui, en retour, impose des régimes de stress plus importants sur le système crânien. Et ce système crânien évolue donc vers des conformations qui permettent de dissiper et de diminuer les niveaux de stress. Les simulations in silico, donc des modèles MDA, sont concordants avec ce qu'on a trouvé au niveau de l'étude comparative. Et donc, cela suggère que les changements microévolutifs dans la morphologie sont transférés à des niveaux macroévolutifs. En conclusion générale, je me répéter un petit peu, on aura une idée globale de... Donc, conclusion générale, la question de ma thèse, c'était de comment faire le lien entre micro et macroévolution. Et j'avais posé l'hypothèse que l'évolution du crâne, la morphologie du crâne, était déterminée par les contraintes mécaniques associées avec des comportements impliquant la morsure, comme les combats entre mâles et la consommation d'items difficiles à mastiquer. J'ai pu montrer que dans les environnements les plus pauvres, on observait souvent des changements de régime alimentaire vers des régimes qui incluent des items résistants mécaniquement. Également, on trouve au niveau des îles les plus petites, des niveaux de compétition intraspécifiques, donc des intensités de combat entre mâles plus importantes. Et ces deux pressions écologiques sont des agents de sélection très importants qui poussent l'évolution de la performance. Les contraintes mécaniques avec des forces de morsure plus importantes, dans ce contexte, permettent d'expliquer l'évolution de la forme du crâne et de la mandibule. Ces variations morphologiques permettent d'obtenir un système musculo-squelettique plus efficace pour produire de la force de morsure dans ces conditions environnementales difficiles. Et donc, pour conclure, j'ai pu montrer que l'étude de ce système insulaire de la mer Adriatique permet de révéler que l'étude biomécanique permet de faire le lien entre micro- et macroévolution. Donc, je vais vous présenter rapidement une piste de recherche pour le futur qui pourrait permettre de compléter ce travail. Donc ici, je me suis basé principalement sur l'étude des conséquences sur la performance mécanique de la variation morphologique au niveau de deux populations, donc au niveau microévolutif. Maintenant, j'aimerais savoir ce qu'il se passe au niveau macroévolutif. Donc si on généralise cette approche au niveau de l'archipel entier, est-ce qu'on retrouve la même chose? Est-ce que la variation macroévolutive dans la morphologie du crâne est peut-être prédite par ce qu'on appelle un environnement de performance, c'est-à-dire que dans le champ des possibles des morphologies observées, donc au sein de l'archipel notamment, on associe des niveaux de performance qu'on peut estimer grâce aux approches mécaniques que je vous ai présentées. Et donc le but ici, ce serait donc de construire des modèles biomécaniques pour toutes les populations de l'archipel, et également de tester la pertinence mécanique des phénotypes qui n'existent pas, pour voir s'ils sont moins performants. Voilà, donc j'aimerais, pour finir, remercier beaucoup de personnes, tous les financeurs de mon projet, tous les collaborateurs qui ont été impliqués sur ce projet, que ce soit au niveau du muséum ou en Angleterre ou en Croatie, mon comité de suivi de thèse, tous les membres du jury présents aujourd'hui, mes super directeurs qui ont assuré pendant ces 3 ans, tout le labo Mécadev et Funévol, et puis ma famille, mes amis, mes proches. Voilà. Merci à tous. Okay, thank you very much, Maxime. Professor Higgins, you have the word. Please open the discussion. I want to begin this by, first of all, offering my compliments to Maxime.
I think this is one of the most remarkable theses I've ever had the pleasure to examine, because of the great breadth of work that was carried out here. I wrote a lot in my report, and it's probably worth just returning to it. I mean, this thesis is exceptional in the breadth of work that's been carried out. So, you know, it begins with a detailed study of stomach contents of these lizards, which I thought was incredible. I mean, you went to the islands, you actually extracted these contents, you looked at the diversity of them, and related that. Well, there's a beginning to relate this to morphology. There are one or two criticisms to these chapters, but I'll just summarize what you did. So that first chapter was really excellent, a sort of, you know, insight into what the animals were eating. And then you followed that up with a study of bite force variation among these different taxa, and related that to food hardness and the properties of the diets these animals were eating, and then turned to examining the kinematics of these animals during feeding, comparing them between islands and between species. Remarkable amount of work in that, actually, in gathering the data from these different animals and in studying them. And then you turn to an analysis of head form, morphometric analysis, before moving on to the biomechanics, which was extraordinary. So my first question to you, Maxime, really was, how long did this thesis take you? How long were you still doing the work? 3 years. That's remarkable. I mean, so in order to do this, how many trips did you make to the islands? Did you do all the field work in one season or over 2 seasons, or? Can you repeat the question, please? In order to do the work, how many seasons did you spend on the island? Was the gathering of the data on the islands done in 1 season, or did you do it over 2 years, or how did you do it? So actually, the acquisition of in vivo bite force and the stomach flushing on the field was done by the team and some Croatian colleagues prior to my PhD. So it was done in 2016 at the end of the summer. So it was a one big field trip that was done between September and October of 2016. So I didn't take part of this field trip, but. Right, but you had the data, and that was the start of your thesis, which you then Yes. went on and analysed. I mean, it's a remarkable range of things that you do. I mean, effectively, you've used pretty much every toolkit available to comparative morphologists in order to understand the sort of, you know, the biology, the adaptations, and the feeding behaviour of these animals. And that in itself is to me an absolutely remarkable achievement. So, you know, I am very, very impressed with this thesis. I just have to say that. There's a couple of things that I want to raise with you. So throughout this thesis, one of the things that you did was you frequently would carry out a principal components analysis or some sort of factor analysis as a dimension reduction approach before going on to parametric statistics. And I'm just wondering why you did that, why you kept going down the parametric route, reducing dimension. So for instance, sexual dimorphism, you reduced that, I think, to the first 3 principal components. Why would you do that rather than follow a permutation test route? So the problem with dimensional reduction, of course, is that you throw away some of the variation. So why throw any away? Why not keep it all and do permutation tests instead and do non-parametric statistics? I don't think it really matters, but I'm just wondering why you made that choice. Yes, I remember that. And that was one of the questions that you raised in your report. Yes. Actually, I don't have any better reason that I'm used to this kind of approach, and I'm aware that I'm aware that I noticed some alternative type of analysis exists, and the one you mentioned in your report, but actually I'm just I mean I was used to use of principal component analysis, and
But you're right. There are other possibilities. There are other possibilities, and they do come down a little bit to choice. I prefer the non-parametric approaches simply because they preserve the full dimensionality of the space. But there are great problems with high-dimensional spaces, really terrible problems for statistical testing. So it's 6 of one, half dozen the other. Another thing you did was you used factor analysis in one of the analyses where you did varimax rotations. I think it was the analysis of musculature. Is that right? Do you remember? Can you repeat, please? Because the volume is not really high, so I'm just. So I think in the analysis of musculature, you use factor analysis based on the varimax rotation. Did you hear that? J'ai utilisé ça. Factorial analysis. But you can't hear me. Because in the musculature analysis, I mostly use stepwise regressions. Right, I'm trying to think. What in one of these? I'm trying to remember which analysis it was, but you used a varimax rotation in one of them. Do you remember? Oh, so it's a study on the kinematics. Was it the kinematics? That was it. So yes, you were looking at which muscles were responsible for movement. Yeah. And so why choose varimax rotation? So the question is why did I choose to use this analysis instead of principal components? Straightforward. Yes. Factor analysis. The varimax rotation. So it was to maximize the differences observed, and to obtain some axes that maximize the differences between the groups. Am I answering your question? Yes. I mean, particularly what you're doing is you're rotating the axes, so you're maximizing the contribution to any one axis of any one variable. It's actually a very clever idea. That's why I was wondering how you felt it, because it seems to be a very appropriate use of varimax rotation, because what you want to know is what is the action of one muscle on its own, or do muscles have to work together in pairs? And you found that you could associate one factor with one muscle, and I think the third factor required two muscles to explain it. And I thought that was a really neat application of varimax, which actually comes from psychology and psychometric testing. So it's I thought so. I wanted to congratulate you on that application of it. Really, I thought it was rather good. And then finally, I have a question before it's probably time for me to move on. But I just during your talk, I very much enjoyed the presentation of the MDA and FVA, which was an exceptional analysis. I mean, incredibly detailed models there, very careful work, beautiful experiments, substituting muscles, substituting morphologies. Really, I thought brilliantly designed piece of work there. One thing I noted was the bite forces that you're predicting from MDA were of the order of about 5 newtons. And yet the bite forces you were measuring in the field, I thought, were of the order of 1 newton. What do you think about the validity of your models in relation to that? Yes, so we couldn't really validate the in silico bite forces versus the in vivo bite forces, because you realize that the level of bite force was far beneath. Actually, we have concluded that this surprising effect was probably due to the fact that when we record the bite force on the field, so the in vivo bite force measurements, lizards probably recruit actual muscles, so the neck muscles, for increasing their bite force. And this is a bias that was observed many times in the literature, the fact that in lizards, the in vivo measurements were often biased.
So because it could be related to bias in the models, but we checked everything and everything seemed correct. So we just concluded that the bias was the recruitment of axonal muscles. Biology is a little bit more complicated than our models, no matter how clever we make them. But very good, Maxime. So I'll finish by just saying once again, congratulations. And that's the end of my questions. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Professor O'Higgins. Peut-être m'asseoir parce que... Dr. Kaliontzopoulou, when Maxime returns, you can ask your questions. Yeah, okay. Thank you, Raul. Yeah, let's give him a minute to to restructure. Yeah. So yeah, Maxime, I just repeat what Paul said. Many congratulations. I think you've done a fantastic job. I think it takes lots of courage for a starting PhD student, and you know I've followed your trajectory since the beginning because I was also in the committee of your PhD. While you were doing it, I think it is fantastic for a student to set out and learn all of these different things and techniques and implement them in such an integrated way. So many congratulations for all your work. Thanks. Your thesis is fantastic. Many of the chapters are already published, others are on the way, others are ongoing work, as it should be when you finish a PhD. So yeah, you've done a great job. So in terms of questions, if I were in a more relaxed moment and we could be together, I could have lengthy discussions with you about many things, because this is a topic that speaks very closely to my heart of how we translate between micro and macroevolutionary processes. I think it is a very interesting topic in evolutionary biology. So for the sake of the presentation now, and in order not to torture you too much, I just want to put some maybe challenges for you to think about, and we can discuss them, but there isn't exactly, I'm not sure there is a good answer to them, so I don't have an answer to most of them myself. So one of the things that I really liked also the fact that throughout your thesis, you always sought to recognize and put things in context and recognize the limitations of what you were doing. So in the case, for example, of the third, I think it was the third chapter or the fourth, the one on behavior and kinematics, I thought it was fantastic to set out and do that, because I think it is a valuable contribution. I also liked seeing the fact that you yourself are saying, okay, we should do more individuals, we should look at more individuals for that. For that part, one technical question I had, which is just a curiosity, is whether you looked at all at individual repeatability of your data. So what people call nowadays personality. So in terms of, because in that chapter you used few individuals, but you had them perform the same experiment many times. And if I'm not mistaken, at the end you analyze, so your raw data are the trials, not taking into account the individual. So in your models, your statistical models, you didn't include individual to control for that fact, for the fact that you had the same individual performing several times. And I was wondering, what is the repeatability of your data, whether you looked at that at all, or whether you tried to tease apart individual variation versus the other sources. So yes, you're totally right. I actually was able to see some personality differences between the individuals, because some of them were really shy and didn't want to come out from the box, and some of them were like really hungry and just jumped on the prey. Yes, unfortunately, this study was quite a preliminary study. Because I didn't have much time to acquire the videos, and as you know, the specimens don't always want to do what you want them to do, so it takes a little bit longer that you can estimate. So yeah, there is certainly a need to increase the number of specimens included in the study, and to take into account the intra-individual variability, of course.
Yeah, it was not meant to be a criticism. I was just really curious about how much you would see variation between individuals. Also because I think in the future and with time to gather more robust data on that, I think it can be of relevance also in the sense of, I don't know, asking questions like whether individuals that are more flexible in their behavior are also have a wider dietary niche, whether they consume more types of praise because they are more flexible in their behavior, whatever, I don't know, these kind of things. I think it was fantastic to see that you tried to do it. And as you say, the lizards don't always collaborate as we would like them to. So yeah, that's life. I mean, it's not, it was a piece that was interesting to see. The other thing that goes kind of in the same direction from a different chapter and from something that goes way back, knowing your work and the work of your team. One of the things that you mentioned, I think, in the general discussion by passing at some point is the fact that you found, and I've heard this in different moments throughout your thesis, this pattern of seasonal variation between in bite force and in head dimension, so in head shape. And I know that you are studying this. I was curious to hear your thoughts about how that influences what we see at other levels. So you talk about all these levels between micro and macro and the levels of variation that we can examine, and I think it is wonderful to try to integrate those. But for instance, this variation across seasons, what does that tell us, and what is its magnitude, for instance? And what does that tell us about the variation that you are observing within the same season between populations? So about its adaptive significance, for instance. What are your thoughts about that? So we already knew from the literature that in lizards there can be a high variability between seasons in diet. So that's why the whole comparative study was done within the same season at the end of summer, in order to minimize the bias of variation between seasons. Of course, we don't know how each population varies within seasons. Maybe it can be more tricky than we think. But we try to minimize that. And the second part of your question, I think taking into account this level of microevolution is very, very interesting. And that's why trying to figure out whether these seasonal changes are adaptive are very relevant in tackling questions how microevolution translates in macroevolution. I don't know if this answers the question. Yeah, it is kind of, it does go in that direction. But so to put it very, very like roughly, so my doubt and it's not a doubt, it is not, again, I'm not questioning your data or what you did, it is more questioning what is our approach and our interpretation of this kind of data, is that if you have a change of, say, just to put a number on it, I'm not saying it occurs like that, but if you have a change of, I don't know, 5 of magnitude between the same animals, so because you've studied the same populations, like between the spring and the autumn, for instance, and you have a change of 5, and then you're saying that between different insular populations, I have a change of 2 when I compare them within the same season. What I'm wondering is, what does that mean for evolution? So what does it mean in terms of this local intraspecific radiation, as you call it? You know what I mean? Yes. If a character can change so much between seasons, what does it mean for our changes between localities and their relation to ecological factors or to the underlying drivers? So first thing to know is that to our knowledge, no other population, no other insular population in the archipelago behaves like this. Like we didn't observe any variation, this kind of variation between seasons in any other population. But let's imagine that it's possible, that there could be some 5-fold or 2-fold variation between seasons on each population.
I guess if we carry out the same comparative study on the archipelago, but this time in spring, this will probably give maybe give some different results. So, but yeah, just something interesting to think about. I think it's. I think this pattern of seasonal variation that you're finding there is very interesting, and I wasn't aware that it was only in that population that you were observing. So that's an interesting thing. Yes. So and then the fact, yes, this seasonal variation, we really want to know if this variation goes in the same direction that the overall variation in macroevolution, you know, but we don't have all the results yet on this study, but I have the feeling that the changes between seasons are a little bit more cyclical than directional all the time. You know, so the seasonal variation seems to reflect some very local and island-specific variation in ecology and environment. So yes. Okay. Yeah. Completely covers it. And then I have one last question, which is by far egoistic. I very much liked, and I think this is completely the way to go, the last chapter about where you used multi-body dynamic modeling and combined with finite elements modeling. I thought that chapter is a bit tough to swallow. It is very technical, and that's not my specialty. So I know about these methods, but I'm not a specialist. So it was a bit difficult for me to follow. Probably other people in your jury know more about these methods than me. But I thought it was fantastic in the sense of, I think this is absolutely the way to go if we want to go and make these links between micro and macroevolution. My question to you is, so given, if I interpreted correctly your results and what you're saying in your thesis and what you said today, what you're seeing there is that depending on the morphology and depending on how morphology, so when I say morphology, I mean the shape of the head and the musculature are combined, you can have different outcomes in terms of bite force. So that was one component. Yeah. And then you were saying that this is quite, so one thing is changing together with the other. So there, you know already from your previous chapter that there are bone changes related to musculature, etc. So my question to you is, to what extent can we use this kind of methods and then extrapolate? So imagine now you have two models, you have one model for Podarcis mellicellensis and one for Podarcis sicula, and you know how it works for them because you've studied their muscles into detail. What if I now come with the Podarcis boccagii from the Iberian Peninsula and I tell you, okay, I want to study the Iberian ones. Can we take your models and implement them to another species? Would you feel confident to do that given the fine scale variation that you're observing? I think comparing different species or species or groups that are further. First, it will not answer the same question. You will probably be able still to quantify the mechanical behavior of the structure, but what will be for example, if you want to estimate the effect of a change in musculature, in muscle forces in the system, would it be relevant to put a different musculature in the cranium of a Podarcis boccagii, for example? Well, in that sense, mimics Podarcis the musculature of a Podarcis sicula. I'm not really sure that it will be extremely relevant. Podarcis mellicellensis and Podarcis sicula are just about as far as they are each from Podarcis boccagii, phylogenetically speaking.
Yes, the idea of taking two species really close to each other seems a little bit more appropriate, because we can see that when we look at the covariation patterns between ecology and shape, we can see that Podarcis medicinensis and Podarcis sicula are on the same axis of covariation. So even though they don't have the same row morphology, they behave a little bit similarly when the bite force is increasing, when the muscle force is increasing. So, but it will be interesting, I think, to test the mechanical relevance of variation in morphology between these two species, because they are so close to each other and because they seem to behave a little bit similarly. But maybe it will be relevant at higher taxonomic levels, but I don't see it. So you would, in practice, you would rather develop models for each species separately. So if you were to, so you wouldn't extrapolate one to the other. You would probably study the muscles of each species in relation to skull shape, and then rebuild the models for each of them separately. Yes. Yeah. Because when I'm comparing, so when I'm carrying out this MDA analysis, actually I'm not really changing the muscle architecture between the models, but I am changing the muscle forces that I apply on the muscle strength. So if I want to test two species that are very different morphologically and muscularly, maybe there will be some variation in muscular architecture that I will not take into account in the models, and that bothers me a little bit. But the fact that these two species are quite similar, we can say that, okay, they have a muscle architecture that is quite similar, so I can change the muscle forces easily. I don't know if I'm clear. Yeah, completely. I will torture you with that further in private in some other moment. Thank you very much, Maxime, for the discussion. Thank you for a wonderful presentation of your thesis. Congratulations. Thanks. Thank you, Antigone. Dr. Moazen. Hi, Maxime. Can Hi, you hear me? I want to echo the congratulations. This is, to me, an excellent piece of work. I want to congratulate you and your supervisory team, because I genuinely think that the mix of skills that you have brought to this piece of work is just excellent and outstanding. So very well done for completing such a nice, comprehensive study. I have, same as Antigone, some of the questions might be kind of a little bit goes beyond the scope of what you have done, but I would like to see what are your thoughts and your opinion, considering that you have been looking at this species for 3 years. So to begin with, on the underlying biology of this system, to what extent these species show kinesis? Do we have skull kinesis? Did you, then during dissection, for example, could you see any sort of stratostyly quadrate movement, or could you see any sort of mesokinesis across the frontoparietal suture? I return to you. So during the dissections, I saw that indeed the quadrate moved just a little bit, but not that much. But in my knowledge, there is no strong evidence of streptostyly in these animals. Considering the mesokinesis, no, I didn't observe any mobility on the skull roof.
Yes. So, but the mobility of the quadrate, which was again very limited, I first tried to take it into account in the morphological analysis by separating the quadrate from the rest of the skull to check whether the skull shape was influenced by the movement of the quadrate. Maybe if if it moved a little bit during the scan processing, maybe it would influence the skull shape, but it didn't. So even when I took the quadrate into account separately and included in the skull during the morphometric analysis, I didn't see any difference, and the quadrate itself changed in shape. So that gives me an idea that there is not much mobility of the quadrate. Wonderful. So the next item for me was about osteoderms. Around their eye socket, there seems to be osteoderms formation. And I was just wondering if you observe any correlations or any pattern on that front. I do appreciate the fact that that's not something that you have been looking at in this work, but did you notice anything or did you notice osteoderms across the temporal regions at all? Do you think there could be some correlations between osteoderm formation and bite forces, for example, across the species? Any thoughts on that? Okay. C'est quoi? Tu vois qu'il y a peur des osteodermes, des ossifications latérales, ouais. Et est-ce qu'il y a une relation entre les présences d'absence d'osteodermes et force de mensuelle? Est-ce que tu as trouvé s'il y a des liens? Okay. I did not check whether there was a correlation between the presence of osteoderms and bite force. Actually, I kept the osteoderms in the segmentation process and in the morphometric analysis. But they were still there. They were always present on all the specimens. But I did not check. That's okay. That's okay. It's just I think it's fascinating to look into that, given the vast body of work that you have already laid around this species. If I move further, another pattern that I think you might have explained and expanded in your presentation is something that really caught my eye, is basically this kind of ventral deformation of the pterygoid and a correlation of that to increase bite force. I felt, can I say that you are basically telling us that there is a correlation between this ventral deformation of the pterygoid and increase in bite force? I mean, coupled with that, your result shows basically you are showing increase in the height, and you are saying that this space is just accommodating adductor muscles, so they need to create this space to increase their bite force. Is this am I right? Is this what you think, or do you think there are anything else here? So if I understood correctly, you're pointing that there is probably a trade-off between the increase of the adductor chamber and the fact that the pterygoid is more ventrally curved, and this curve decreases the moment arms of the pterygoid, probably. Is this what do you think? What do you think that curvature does to the skull? I mean, I'm more interested to see biomechanically, and kind of would like to link that to the next chapter, because on chapter 5, you are using finite element analysis that can potentially tell us
what is the difference between a, let's say, a more flat pterygoid as opposed to a more ventrally deformed pterygoid? What do you think? Why would they deform this pterygoid like this ventrally? That would be something that we should test. Of course, the local deformation of a bone part on the effect of the simulation itself. But if I had to guess, I would say that the deformation of the pterygoid is partly integrated with the rest of the skull, and of course associated with the need of increase of the adductor chamber. But from a biomechanical point of view, I would say that having a more a higher skull with a more rounded silhouette, like if you look at the adductor chamber and the pterygoid and the skull roof, it makes something a little bit more rounded. So maybe it gives the system a greater resistance, mechanical resistance to the vertical loads that are applied by the musculature. That would be my guess. I think, I mean, I kind of agree with that. But if I kind of link that, let's imagine that in, with your finite element simulations, we had two, systems that this kind of ventral deformation was a bit more. Let's say we had a flat cylinder, or we had a cylinder that it was a little bit, more deformed ventrally, and we were trying to bend both of these. The flat cylinder would probably buckle or bend much easier, whereas when you have this ventral deformation, it probably can resist a bit more. So I would agree with you, and I think that I personally think that ventral deformation is kind of trying to increase the robustness and overall stiffness of the skull. Yes, you're right. Address that increased bite force and forces that are coming from the muscle, but they both obviously go hand in hand. Yeah. So a final item on my side was obviously excellent. It's very nice to see the MDA work, the FEA work, and I've got, there are lots of technical bits that we don't need to go into details here, but if there was one item that I would like to comment on, are on kind of limitations. What are your thoughts in terms of limitations of the finite elements? Maybe more with the MDA models. Having developed some of those MDA models myself, I do think that the neck muscles could be something contributing to increase the bite force. So I'm with you on that. Fully, but what do you think are main limitations of the FEA models? What would you have added to these FEA models? Neck muscles. Okay. That's a good start, yeah. Neck muscles and probably the joint between the lateral part of the occipital and the quadrate, which is in my model fused by some connecting elements, but actually it should be modeled as a joint with some ligaments. So and you notice that there is a high accumulation of stress at the very back of the skull, and this is probably biased by the fact that this joint is not modeled. So I think a nice step forward in this FEA model would be to model this joint. What do you think
the sutures would have done to the model. I mean, we are missing the sutures. That could have kind of maybe led to a just very similar pattern of a stress and a strain between the two systems. But fascinating. And just one more item that I think it would be very interesting to look at, it would be the bone properties of the two skulls. Yes. So I think characterizing the bone properties between these species would be fascinating to see if it has reflected at that level. So with that, I would like to congratulate you again and pass to the next member of jury. Wonderful work. Thanks, Mehran. Thank you, Mehran. Professor Pafilis, please put on your microphone. Is it okay now? Yes. Maxime, you left me speechless eventually. You saw it literally, actually. So I'm the fourth to speak. This will be the fourth time to praise you, Maxime. Really amazing work, a remarkable amount of work, amazing data, amazing set of data, actually. I was really impressed by the biomechanical models you showed us. Adigoni, how you put it, it's tough to swallow, I think. It will be tough even to touch them with the tip of my tongue. Really, really difficult, but really great work. I mean, you did excellent work there. So what I will not really ask you, more like discuss with you, there are a few things I found when I read your PhD thesis, the whole text, because it was really written in an excellent way. And by the way, congratulations to you for this task as well, and also to your both supervisors. So I will come first to the bite force. You mentioned that we have different drivers of bite force, of course, and we see that one thing that is very important is how hard or how evasive is the diet, the prey items to develop this higher bite force. But on the other hand, you find also that there is a strong intra-male competition, especially in productive sicula, if I remember correctly. So we know already that in small islets, and you had plenty of small islets in your system, there is a strong intraspecific competition, and that leads to, for instance, tailototomy. You use regenerative tails in your study. Is it a way, and I really wonder for this one, to tell how much of bite force is attributed to diet hardness and evasiveness, and how much to intraspecific competition? Can we define a model, to attribute that? Okay, maybe it's too naive, this approach. 30% goes to the diet and 40% goes to intraspecific competition, and then I don't know what else. I think that's absolutely possible. How would we do it? It will not answer completely the question, but first thing we could say is estimate the level of intraspecific competition, and then look at the influence of diet on the residuals from the previous analysis. See if they're still in effect. But to really quantify the proportion explained by the competition and the diet, I will have to think about it. I don't have any solution yet. It's a tough question, this one. That's why I'm asking. But you say it's possible, so you may come up with a model to explain this one. I'm sure it's possible. Maybe it would be, worth it to focus on this one in the future, because it will be quite amazing to see, how these different drivers are selecting together for a higher bite force. Yes. Okay. Another and point because the level of sexual competition and variation in diet is not always linked. And exactly. The social interactions on some islands are varying independently from the variation in diet, I guess. So yes, that would be interesting to look at. Speaking now of different islets,
you found in your results that there is no difference in the diet taxonomic diversity, right? Yes, in the island area. Right. What about the global taxonomic diversity? I'm wondering, I know you didn't put pitfall traps, right? You did not take that kind of measurements. Is that correct? No. Yes, you're right. Do you have any estimation, because you had too many differences in size in the islands you study? Do you have any kind of estimations about how food availability will differ? And I know you have a work on electivity about the food items. Yes, that is future work direction, the study of electivity. I don't have any quantified idea of food availability on the islands. Just by looking at the structure and the vegetation cover on the islands, you can have an idea of whether the island gives a high food abundance or not. Yes. Since you mentioned that's a future project, yeah, I completely understand this one. On the same issue, did you have any island, well, islet that received marine subsidies? You know, a place, an island where seagulls or cormorants will nest and fertilize naturally the ecosystem, the marine subsidies effort? Yes. So I've been physically on only 2 islands, Okay. Podkopiste and Podmarcharu, and I know that there are some seagull nests on these islands, especially on Podkopiste. I did not observe any increase of the local vegetation diversity in this area, particularly. Okay. Okay. On another issue now, you use as proxies for intraspecific competition the number of regenerated tails and the number of missing toes, but you did not use the population density. I wonder whether we have any data regarding population density, or is it a future project again for this big scheme? Future project. So we only have data for comparative data between Podkopiste and Podmarcharu. So in Herrel et al. 2008, it said that the population density on Podmarcharu is 5 times higher than on Podkopiste. But no, unfortunately, we do not have this kind of data to check the effect of competition and population density on the. That would be the 2 most interesting variables would be electivity and food availability and population density, of course. We tried to approach this competition by estimating the number of missing toes and tails, but actually these are not really the best estimates for competition. I think it should be more appropriate to check the number of scars on the body of the lizards. But we did not have this data. Okay, I see. So I won't ask you at the end what will be your future projects. I know them already. We spot them with population density and food availability. Since we're talking about the 2 islands, the Podkopiste and Podmarcharu, if I pronounce them correct, in a certain point in your thesis, you mentioned that there was a higher feeding flexibility, right? In the lizards coming from Podmarcharu, if I remember correctly. Yes. And which are the more generalists, right? Yep. Okay. I was thinking that maybe I could talk for the other side and advocate for having a higher feeding flexibility for the lizard from Podkopiste, which is the insectivore swans. I mean, I will wait to have a more narrow or lower feeding flexibility in the herbivorous swans, but you find the exactly opposite model. How you explain this? I think it's mostly because lizards from Podmarcharu still feed on insects and arthropods. So their diet in summer increases and reaches
around 60% of plant matter in the diet. So it's mostly plants, but there are still lots of arthropods in their diet. So in my opinion, they don't really lose their ability to feed on insects. Okay. So they keep this one as well, together with their tendency to eat more plant material, right? Yes. Okay. And the experiment, I think it was in the fourth, I think it was the fourth chapter of your thesis. You used high-speed cameras and you video the attacks in mealworms and crickets. Is there a way to set an experiment about plant consumption and trap it again, video this one again with a high-speed camera? Yes, that was the plan initially. I just didn't have the time to, because I had to go to UK to do the biomechanic parts with Michael. So I had to rush a little bit to do this part, but we definitely want to look at that. So we know that apple beets are quite attractive for lizards, and they will definitely feed on that. So we plan to hire a student on this project and to record the lizards eating apple bites. Okay, great. So I will skip the last part about future projects. I think we found them all, the future projects here. Again, once more, congratulations. Félicitations, Maxime. It was great work. Thank you very much. Thank you very much, Panayotis. Before I pass the word to the supervisors, I would like to ask a couple of questions myself, if I'm allowed. And well, first, of course, I also want to congratulate you with this fantastic work. It's an extremely nice combination, I think, of old school fieldwork, ecology, and then very advanced biomechanical modeling. Very interesting. Also, congratulations with your presentation, which was nice to follow, even if it was in French. Thank you for that also. Okay, I have one question mainly on the introduction of your work, because in that introduction you put quite a lot of emphasis on differences between islands and the mainland. Yes. So you have a number of predictions there, but then throughout your thesis, the mainland doesn't appear anymore, and you're more talking about differences between islands. Is this because you saw that your mainland sites were not as different from the respective island sites that you sampled? Or is there another reason? No, it's just I chose this angle for the beginning of my introduction, and when I read your report, I realized that maybe it was not the best angle. I did not want to emphasize too much the importance of biology on the islands versus the mainland. Actually, we only have two mainland populations, so it's really not enough to compare the differences between island and mainland. Mm-hmm. That would be, of course, something interesting to look at, but it was not the purpose here, and we do not have enough data. Yeah, okay, I understand that. But even, are you still okay with the selection of your mainland sites? Do you know something about the history of colonization of for instance, Cichlids and Melissalensis? And do you think that will matter in selecting your respective sites? You mean the history of the populations on the mainland? Yeah, and also the ones on the islands. Because usually the idea, if you're talking about mainland island comparisons, is that the island lizards somehow arrived on the island from the mainland, of course. No. But do you think that this is the case for both species in your system? No. So Pura cecicula comes from Italy, of course. They have been probably some unintentional introductions. Wait, sorry for the noise. They probably have been some unintentional introductions
of Podarcis sicula on these islands, probably by human activity. So the phylogeny that we reconstruct here gives us an idea of the relationship between the islands, but does not give us any robust information on the biogeography of the lizards on these islands. Yeah. Actually, I'm not sure exactly what is the scenario of colonization on the islands. Yeah. Yeah, I don't think anybody knows, but the old story is that indeed Sicula arrived from Italy, went to Palagruza in the islands, and then finally arrived on the mainland of Croatia. Yeah. And in this case, the colonization would be from the islands towards the mainland, which might have some consequences, I think, for the predictions that you make. And this brings me to my second question, that is that most of the explanations that you give for the differences between islands or between study sites, most of these explanations are adaptive. You imagine that for instance, the lizards on Potmacharo bite harder because they must be able to process plant material or whatever. Are there other possibilities there? Could some of the differences have arrived from non-adaptational or maybe even plastic changes? Probably, and that is a lead that we wanted to follow. Actually, the study of the seasonality on Podkopiste is probably a good way to tackle this question, because we know that the seasonal effects on Podkopiste are strong, and in summer the specimens have larger heads and bigger ectomuscles, and so yes, and we know that the 5 couples of specimens taken from Podkopiste onto Podmarcharu were taken at the end of the summer by the Croatian researchers in 1972. So we believe, and we want to check if the huge variation in ecology and morphology that we can observe between Podkopiste and Podmarcharu is due to founder effects. Yeah, or even inbreeding effects. Or in? I mean, if inbreeding effects, if you start out with 5 males and 5 females, wouldn't you expect that the diversity, genetic diversity is diminished so much that you will be getting effects of inbreeding? And then you expect negative effects on your performance rather than positive effects, of course. Have you seen anything that suggests that the animals on Podmarcharu are somehow malformed or whatever in their skull? Or no, they are well shaped and pretty strong. Yeah. Final question, if I may, is well, I completely understand. Well, I don't understand, but I can completely accept that you made models only for 2 specimens, one from Podkopiste, one from Podmarcharu. But on the other hand, in previous chapters, you say that especially Sicula, when it diversifies on islands, the diversification of the diet is primarily due to differences between individuals. So you have specialization of individuals in certain niches of the dietary parts of the dietary niche. So isn't it a bit dangerous to then pick out one animal from and base all your comparison between the 2 islands on just 2 individuals? Could it be that you have just picked out the one that specializes in plant material, and so you have no data on the one that specializes on arthropods, for instance? That's a good point. I have a few elements of answer. So first,
even if the results suggest that there is a dietary individual specialization in the populations of Italian lizards, the diet that we characterize is only at time t, you know. So the diet is very variable between the individuals, but mostly because we just pick the diet one day, and it could be really different than the other day or another day for the same individual. So probably that even if there is an individual specialization, the diet, the global diet of one individual is maybe not that different from its congeners. But that's something quite difficult to quantify. And second element, of course, intra-population, inter-individual variation in the biomechanics would be of much interest to test, and especially the differences between males and females also. But I think the main question is still answered here, even if there is a variability between individuals. I do not think that it's dangerous to take only two individuals, because we're not interested in the absolute magnitude of mechanical performance in each individual, but really we want to compare two individuals that vary very subtly in morphology. So okay. So yeah, that's my answer. Okay, thank you very much, Maxime. I now give you. the word to the supervisors, Anthony and Michael, if you want to add something. Michael, do you want to start? Oh. Where's Michael? Okay. Yep. Ah. Can you hear me? Yes, absolutely. Perfect. Yeah. Hello, Maxime. Well done. That was absolutely really well done. I've got no technical questions. Just a few general comments, which really just repeat and echo the comments of the other jurors. First of all, I agree. I think this is an exemplary piece of work, and it's probably one of the best PhDs that I've been involved with. During your PhD, it's obvious, people have said it, you had to learn many new experimental and computational techniques. In my area, the MDA and FEA, I have to say you picked that up really very quickly in record time, despite the very challenging circumstances in which we were forced to work. And I'm sure you forget your time in hell, or at least the time in your room in a hell. It's really very difficult. Overall, I think you've clearly generated a wealth of novel and really fascinating data. And throughout the time, I've always been impressed with how you processed and presented the data. You did it in a really very well planned, rigorous, and very careful way. And I think, again, that you should be congratulated on that. Thanks. And I think that's reflected in the presentation you gave as well. It was a really nice presentation that you gave today, and a really good summary, I think, of the work that you've done. And look forward to the paper on the MDA and FEA work. Coming soon. Good. Yeah, that's all I want to say, really. Just really well done, Maxime. I think it's a great piece of work. Thanks a lot, Michael. Okay. Okay, thank you, Michael. Anthony, do you want to add something to that? Yes, I'm just going to say a few words as well. So I still remember a day long time ago when a young student came to my office, and he was interested in doing a project. He is in third year undergrad. And did I have anything that he could work on for like 6 months or so? And so we started working on the Croatian lizards. So Maxime did that project and then decided that he was interested in the approaches. And even from the start, he already told me that he was interested also in applying the biology to different questions. And he was interested in this bioinspiration
in the biomechanical models and these kind of things to develop in his future career. So then Maxime went on to do a first-year master's project with a colleague of mine here in the lab, working on something a little bit different, but eventually drifted back to working with me for his second-year master's project on muscle systems. So he got experience with that as well. He'd been segmenting bones for his first-year master project. And then finally, he came to the end of the master's, and Maxime said, "Oh, I'd like to do a PhD, and do you have any ideas what we could do?" And so we started talking. I'd been talking to Michael before about what can we do with these lizards. We've been working with this, and it's really a project with Raul that we started so many years ago on these amazing lizards in Croatia. And so it's like we were starting to think about what can we do. And with Michael, we decided that it would be really interesting to try and write a project to use these biomechanical models to try and understand this variation that we're seeing in these islands. So we wrote up a project, and magic, we got the funding to do so. And then Maxime started working on this. And I think few people realize how much work he actually did. I'm a hard worker, and I think Maxime looked up to me and said, "Anthony can work 10 hours a day, I can do 11. And so he really invested a lot of time, because doing the dissections, doing the identification of all the prey items, going to Hull under difficult circumstances, building the models, working with everybody, learning all of these different approaches is really no small feat. So I think I'll join everybody else in saying that I'm really happy with the end results. I think we really were able to show that the biomechanical models here are really interesting, and they tell us something about variation in ecology. And so I think it's a really successful application or marriage of these two approaches, the field ecology that I learned from Raul, and then the biomechanics that Michael is so good at. And I think Maxime kind of combined these two things to bring together a really interesting project. And I think the results speak for themselves. So congratulations, Maxime. It's been a pleasure. Pleasure shared. All right, so I'm going to ask, we're going to stop the live stream. I'm going to ask everybody that's here present to leave the room so the jury can get together and deliberate. And we can take 5 minutes if somebody wants to take a bathroom break and stuff like that as well. Oui. Donc, je vais arrêter le live pour que le jury puisse délibérer. Et on revient quand le jury a fini. Donc voilà, d'ici 15-30 minutes, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Dans tous les cas, cette vidéo va s'arrêter normalement. Il suffit de rester sur la page YouTube pour pouvoir lancer la prochaine vidéo live qui va se lancer donc, quand on va reprendre. Voilà, à tout à l'heure.